Guys, good morning sa inyong lahat. Just in case meron kayong laptop or PC at na naka-install dito is Windows or Mac. So meron pa tayong option. Pwede nyo siyang install ng Ubuntu, Linux. So paano nyo siya gagawin? Puntahan nyo lang guys yung browser. So punta na kayo ng Google Chrome. Then type nyo lang guys dito ubuntu.com. Pag na-type nyo na yan, papunta kayo sa pinaka-website nya. Then puntahan nyo lang to guys, yung download. Click nyo lang yung download, then makikita nyo to 20.04 LTS. Ito yung pinaka latest release ng Ubuntu desktop. So guys, kung nag-worry kayo kung paano nyo siya i-install, hanapin nyo lang yung install Ubuntu desktop. So dito makikita nyo yung different steps to follow para magawa nyo yung installation. So just in case guys, dito sa numbers 3 wala kayong DVD, pwede nyo gumamit ng flash drive or USB flash drive. Then step 5, you prepare to install Ubuntu hanggang sa marating yung pinakadulo, which is installation complete. So i-follow nyo lang yung instruction one by one, and once you are successful, once na mag-boot kayo guys, ito na yung makikita nyo ngayon sa screen nyo. Ito na yung pinaka-interface nya. So guys, good thing about Ubuntu Linux is napakabilis siyang gamitin. Just in case naman nag-worry kayo, baka wala itong mga Word, Excel. So meron siyang free Office, which is LibreOffice. Type nyo lang. So ito na guys, makikita nyo. Ito yung pinaka equivalent ng Excel nya, LibreCalc. So Word naman, ito yun, LibreOffice Writer. Yan sa PowerPoint, ito LibreOffice impression ba yan. And the last one is LibreOffice Drawing. So guys, yan yung mga different apps na pwede nyo ma-install for free using Ubuntu Linux. Okay, that's it for today. Thank you and bye-bye.